ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸುಮಾರು ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾರಾದ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅವರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯಗೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾವ? ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ thank you so much. Sadhana. This is a good question, basically. So everyone needs a kind of guidance in each one's life. So they feel like they are guided by a divine force, and they have a confidence, and they will proceed further without much disturbances physically, mentally and emotionally. So the first thing is to make your body, mind, soul in line and to be at peace with the things we do. It is okay to have a sadhana, because by doing sadhana, a sadhaka will get disciplined first. Okay. That discipline will make his or her life better. So for every person, discipline should be there. Okay. That is the first prerequisite for any sadhaka to do a sadhana. By doing sadhana with a pure heart, or with an not so much expectations, a sadhaka will get all the benefits automatically without even asking. Okay. So for all the people, the first sadhana is ganapati sadhana. Ganapati sadhana. Okay. So ganangalak adhipati is ganapati. He is the leader of all the ganas. Okay. That is the reason he's having a name Ganapati. Ganapati. And also Adi Shankara is telling in his Ganesha Pancharatnam, Anayakaika Nayakam. That means there is no Nayaka greater than him. Okay. So he is like a Nayaka. He is the ultimate Nayaka. And for doing a sadhana, it is not mandatory to leave everything. I am going to Himalayas. I am not sure whether nowadays they are allowing people in Himalayas. It is not that possible. So it is not mandatory to leave. Yes, if it is possible, you can do it, but it is not a mandatory thing for everyone. In your own house, in your own place, you can do a sadhana. Okay. For doing sadhana, it is not necessary to leave everything, to leave a family. Many people come and ask me, I am unable to leave my family and do sadhana. And my first question is, why you have to leave the family? Your family is your support system. In a serious note, whatever sadhana you have to do, you can do with your family itself. Apart from doing any harm to anyone, by in those time you don't need a family. But here what our dharma is teaching is non-violence, ahimsa, then love, compassion. So we all are expecting that love and compassion from each other. We have to live a good life by trusting each other. So it is completely acceptable and okay to be with the family and do sadhana. Okay. It depends on what sadhana you are doing. It depends on what is your mindset, what is your attitude. If you have an attitude to destroy others,
then you can't live with the family. Certain procedures, I am not talking about sadhana, rituals, certain rituals, you have to go away from the family so that it will not affect your family. Yes, there are certain sadhanas you have to avoid family. Apart from the family, you have to do, that is mandatory. But for a basic person, like a layman, like a normal person, for them a sadhana which is good for himself or herself and to their family is enough, more than enough from my point of view. So it is completely acceptable to do any sadhana which is sadhvik sadhanas. If it is a rajasic or tamasic, you cannot live with the family. So for all the people, for general people who wants to have a sadhana which makes their life better day by day, the first thing is ganapati sadhana. We don't want big things to do ganapati sadhana. If you have haldi, you just take a mushti of haldi, put water and take a mushti and keep it. Ganapati, please come. He is a very simple God. And especially if a small child calls in your family, if there is any small child, you ask them to take that haldi with water and make a mushti and keep it, and ask that small girl or a small boy to come and reside in that thing. God will definitely come and reside in that haldi. The simple avahana, it's happened. That is the best avahana. After that, you keep a little bit of chandana and kunkuma, and then little bit of flower, whatever flower you have, you can keep one dhupa, one deepa, and if you have misri or something, if possible misri, if not that puffed rice, something, avalaki, something you keep, and after that you pray with any mantra. Any mantra is fine. It's everyone knows to do Ganesha mantra. Any mantra means any Ganesha mantra. Like Ganapataye Nama. That itself is sufficient. The God will be more propitiated, more satisfied with that. So this particular sadhana for a time frame for 48 days, take a sankalpa for 48 days or something. Same time, that same place, same time is okay. If not also, if you are going some other place, you can do there also. So place it will be changed. No issues with that. So this is a simple Ganesha upasana. What will it make? It will eradicate all the struggles and problems which are coming in your path. First of all, it will show where is a problem which is hampering your overall development. With a simple mantra, Om Ganapataye Namah, Om Ganapataye Namah, Om Ganapataye Namah, 108 times, or any mantra for that matter, if you know whatever mantra you know regarding Ganapati, if it is recited morning, during Sandhya Kal is fine, evening Sandhya, and morning also, Brahma Muhurta time is also okay, Sandhi Kala is also okay. We can do it. What is that direction we have to sit? East and north is best. Two are also okay. To recite the mantras. So that is also a thing. So any asanam you can put some asana and you can sit, because whatever energy which you are creating, it should not dissipate. It's store. It should be within you. That is the reason we always used to put some asana and then we sit in that asana and we do the mantra japa. So this particular Ganesha Upasana, who is Ganesha? Ganesha is, symbolically if you see, Ganesha is someone who is phenomenal. You can see the entire body of Ganesha. His lower body is something different. Human body. Above that, Devta. Head is Mriga. Elephant. So what does that elephant face?
intellectual, wisdom, knowledge. And this tudiki, that is trunk, it is for flexibility, adaptability, functionality. There is no bones in it. Yeah. And this Ganesha's huge belly, he can digest good and bad equally. He is like that. So what is this? He is a representation of Omkara Pranava. Yeah. See, from starting from his right ear, if you go behind his head, from the trunk, if you return back to the left ear, it represents Omkara. Symbol of Omkara. So he is the Vignaharta and he is the Vignakarta. He can put the hurdles and he can remove the hurdles. He himself put hurdles to his father even. Lord Shiva was doing one puja. For that he himself put. When Lord Shiva asked, you are the one who gave me the boon that I am the first to be worshipped. So how you could do it? So this Ganesha Upasana itself is sufficient for people who are having day-to-day activities, work to do. So if you start with a Ganesha Upasana sadhana, it is very easy to do all the other sadhanas. Because if Ganesha started helping you, then it is very easy to do any sadhana. So that is the thing. And there is no need to run away from a house so that I can do some sadhana. Yes, you can do if it is in your desire and if your parents also agree with it. Simple sadhanas is And these simple sadhanas will make you professionally shining. Also, spiritually also, you yourself can feel the upliftment gradually. So ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಸಾಧನೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬ ರೇರು ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಸಾಧನೆಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಹಾರ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಸರಿ, ಬಟ್ ಗಣಪತಿದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ರ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೂತು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸನ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕು. ಚಪ್ಪಂಕಾಲಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಜಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಯನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಆದರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು 108 ಸರಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಬರೋದಾಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮಗಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಸಾಧನೆ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಸೊ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. Can I conclude it with one word? Yeah. With something? Yeah, tell me. Because it is very important, I hope. Okay. Heli. So the purpose of any sadhana is to make yourself at peace and your family members and the village and the next community and the society to be existing without any problem. The purpose of a sadhana is to create a positive impact in our lives and in others' life. Super. Not to do any other thing. It is to make your mind, body, soul in align with the society and with the cosmic energy and the Prakriti, which is supporting all the living and non-living entities to be together at peace.
That is the only sole reason for any marga, any sort of upasana or any sort of sadhana. It is only to create peace and love among the people. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಬಾರ್ದು. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅರುಣ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳೇನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನನ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಜಾಗದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಾಗದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ತುಂಬ ಜನಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಜಾಗದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.